Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Expédition Rome. On est toujours d'ailleurs dans notre belle ville de Rome, on a récupéré notre villa, on est en train de faire des petites quêtes annexes avant de terminer le bouclage de l'acte 1. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, mais aussi activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant, on était sur le point de parler avec Sextus, le forgeron de la Légion, So you revenu à la found vie me again, civile. but you're a civilian now. You Ah, are just another customer in my smithy. mon vieux râleur et frappeur de fer préféré. Only because you've never met any of my competitors, I'm sure. I don't suppose you're in the market for some carpentry tools? Je laisse mes services gérer ce genre de choses, mais je leur dirai d'acheter tous nos outils en métal ici à partir de maintenant. A fine gift for this humble smith. For my service to your legion, I assume. Much obliged. Bien évidemment. Tell you what, I do have something here you might be interested in. Dis-moi tout. Have you ever heard the legend of the Ankylia? Les boucliers de Mars? Bien sûr que oui. Mais on va dire je ne pense pas et éclaire ma lanterne. Well, I'm not much of a storyteller, but they say the shield of Mars fell from the sky during the reign of Numa Pompilius. In his wisdom, the king ordered 11 copies to be forged. They were stored alongside the original in the Temple of Mars. I have come into possession of one of them. Alors, s'il s'agit de l'original, je crois que les légendes disent que Rome ne restera debout que tant qu'elle conservera l'ancile. Then, if you buy it from me, you should take good care of it. Pourquoi tiens-tu tout seul cet étal? Ne devrais-tu pas avoir un assistant qui s'en charge afin de pouvoir passer ton temps à la forge? You are as savvy in business as you are in warfare, I see. I do have an assistant, my daughter. She is all I can afford. But today she is with her teacher learning history or Greek or some other such high-minded nonsense. The hope is if he fills her head with enough such drivel, she will find a wealthy husband so she'll never have to peddle my pots and pans again. Et tu souhaites me vendre une réplique de bouclier? Or perhaps it's the original. Who knows? But you see, even a replica, ancient and storied as it is worth a small fortune. If nothing else, it's an exquisite artifact of a bygone age. Eh bien pourquoi pas? À 2000 balles quand même. A Allez. fair price, I should say. Very well. The Ankylia is yours. I cannot guarantee that it once belonged to a god, but you have my word that it is a good shield, and it will serve you well should you ever use it in combat. Ouais, comme ça, même si t'as Gorgone, Cassio pourrait avoir un excellent bouclier. On va aller voir d'ailleurs de quoi il en retourne immédiatement. Ancile 2. Alors déjà, c'est niveau 2. 7 de résistance au bouclier. Dégâts critiques, dégâts de base, mouvement. Alors, à la fin de votre tour, la résistance de votre bouclier est restaurée à la mesure du nombre de points de mouvement qu'il vous reste. Oh, ça peut être pas mal ça en restant statique. Et en compétence, tu as quoi? Avance avec bouclier 5 à 7, repoussez la cible d'un hexagone, puis déplacez-vous dans l'hexagone précédemment occupé. Oh, ça c'est pas mal. Frappe de bouclier, applique étourdi aux ennemis, incapable d'entreprendre une quelconque action, ne peut pas bloquer, esquiver, parer ou résister aux attaques. Applique exposé à ou au soi-même, le personnage ne peut pas bloquer avec son bouclier, et il est traité comme si la résistance du bouclier était égale à 0. Et enfin, se mettre à l'abri. Toute attaque venant de devant, le personnage est défléchi, mais les attaques venant de derrière ne peuvent pas être bloquées. D'accord. Bon, sympathique ça. Très sympathique, ma foi. Ah. Pourquoi tu me fais ça?
Voilà, j'ai compris le pourquoi du comment. Une petite sauvegarde, ça nous aura coûté très cher. Alors, je veux qu'on passe... que tu passes par là. On va faire le tour. It isn't you. The bread is getting worse. I've noticed it as well. A fine reward is offered for the return Il n'y en a of a pas horse d'autres. stolen from the stables Ok. of Proculus. Donc on va aller voir ce monsieur. Egypt. The conflict Quintus. with succession is interrupting the grain supply. Special discounts for Alway. What brings you to the land of wine today? If wine is what you seek, you have come to the right place. My wine is much better than those of Marcellus Vipsanius. La terre du vin. That's what I call it. This area of the market belongs to the Collegium Venariorum. We are an association of all the wine merchants in Rome. J'en suis conscient, ma famille a beaucoup fait affaire avec toi. Oh, indeed. I recognize you now. Welcome to my stall then. Are you looking to sell? Qu'est-ce que Marcellus Vipsanius a de si spécial? He prioritizes customer satisfaction at the cost of morality and the law. He lies, cheats, and threatens. In the end, he acquires the best vintages. Et produisez-vous tous du vin? Some of us do, but many of us purchase wine from vineyards and sell it here at the market. Eh bien, ça tombe bien, j'ai du vin à vendre. Tu serais peut-être intéressé par une bonne affaire. I would be very interested. But the rules state that I have to call the other merchants for a tasting. We each must have an equal opportunity. Eh bien, venez ici et préparez-vous pour la meilleure dégustation de votre vie. Exciting! This is brilliant. Exquisite. The best wine I have tasted this year. You know, your father and my father used to trade, but I do not believe they ever achieved this level of excellence. I do not know, Quintus. It does have a harsh finish. I would call it nutty. Some really good wine, though. I could sell this for years. Dominic, would you consider a 5-year deal? I'm willing to buy a 5th of your stock this year, and another 5th next year, and so on. For each batch, I would offer you 1,000 denarii. Donc en gros, ça ferait 5 fois 1000 denarii. I won't risk that. Tastes change, and demands change with them. I'll pay you 3,500 denarii. Sure, it is less than you'd get from Claudius over 5 years, but I want all of this wine now. I agree, it is a good wine. I will buy all of your stock right now, and I'll pay 4,000 denarii, more than Quintus is willing to part with. Half now, and half when I take delivery. Pourquoi devrais-je accepter ton offre, Quintus? I am an honest trader, Legate. My father used to deal with your father before either of us was born. I will sell your wine to the best clients and pay for all of it up front. Et Cordius? The deal favors us both. I pay less now, and you have greater profits in the long term. J'ai pris ma décision. I'm sure you've made the right choice, and that you know what's good for you. Alors, ton offre est raisonnable, Cordius, mais considère que lorsque le stock restant de ce millésime diminuera, la demande dépassera rapidement l'offre, ce qui fera augmenter les prix. Je dois en outre comptabiliser mes coûts de stockage du vin. Ah. Et honnêtement, on va continuer la tradition initiée par nos pères. Je vendrai donc mon vin à Quintus. Thank you. Our fathers would have been proud. Preposterous. You can't make a deal with these fools. Mark my words, you will regret this. I give you one last chance to change your mind. Je n'aime pas le ton que tu emploies, Vipsanius. Maintenant hors de ma vue avant que je perde patience. You have missed out on a great business. Non, je suis sûr que tu n'aurais pas payé en entier. Thank you. You will not regret this decision. I will have my associates deliver payment to your villa at once.
Eh bien, c'est parfait. Ça fait encore une quête de terminer. Très intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous en reste encore, hein. Il nous reste ça. Half price on all wine from Hispania. Only today. Il y a grand, mais tout n'est pas explorable. Ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un paquet de quêtes de secondaires. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais bon, après tout, on reviendra peut-être. Il y aura peut-être encore des retours à Rome. Ce genre de choses, pardon. Un petit peu de mal à parler aujourd'hui. On va aller au campus Martius. Évidemment, on a Deniera avec nous. Qui elle aussi peut porter un bouclier, hein, je vous le rappelle. Donc ce sera peut-être elle qui le portera. On verra ça. I see him, by fire, talking to his friend. Let's find a way to let him down easy. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un... Ça m'embête, on dirait un lieu de fight. On n'est pas armé, quoi. Ce qui m'embête un petit peu. Oh, très joli, le petit hôtel, là. Je sais pas s'il y a des choses trouvables. On va venir là, finir de découvrir la zone. D'accord, on dirait qu'il n'y a pas grand chose d'autre. On va venir ici. Et on va parler à Bestia. You came, and you have brought Dirigerez. Calidar is showing me around. This city is big. Bigger than I thought. We have seen many dresses. Some of them actually pink. C'était une bonne idée de venir ici, Bestia. C'est agréable d'être loin de l'agitation des rues. Didn't I tell you so? You said you didn't like the city. But out here, you can run and jump and be free. What is this place? Why are you here always, Tabat? Le champ de Mars. C'est un genre de lieu sain pour les guerriers. A place for your war god? Why do you have so many gods? People are difficult enough. Gods are worse. You speak truth. Perhaps our souls are lonely, and that's why we need many gods. There! Stop right there! You're coming with us! Évidemment. Please, do not make this more difficult than it needs to be. Do you know these Landakai? Raulus. They told me you were back in the city. I did not believe it. I do not know what kind of god possessed you, for I do not know which of these gods is more foolish. Mars watches over us here. Mind your words. Pourquoi m'as-tu suivi ici? You are a criminal. You are a disgrace to our family. Because of what you've done, we all will be infamous. Et c'est toi qui parles ou est-ce père qui parle à travers toi? Ou bien je me préoccupe de ma famille autant que ma famille s'est préoccupée de moi? Ah, on sait pas trop ce qui s'est passé, hein. Only I can speak for our family now. Ah oh. Je ne voulais pas le tuer, c'était un accident. Kill whom? Accident! It was an accident!
When you drop a jug of water and it shatters, that is an accident. When you push your own husband down the stairs and shatter his skull, well, I believe they call that murder. Alors tu fais le sale boulot de père maintenant. Father is dead. I think he died of grief because his only daughter acts as if she's a man. Je suis désolé. Does it matter? The dead do not come back. Bestia, voici Aulus, mon petit frère. Il est ici pour m'arrêter. Arrested? For what? Bah, d'après ce qu'on a compris, pour avoir tué mon époux. She killed a man. I kill men all the time. When they deserve it. Rome does not look kindly on women who kill men, regardless of how much the man deserved it. Deserved? I didn't realize marriage was a capital offense. Il me traitait comme une serva, il m'a interdit de m'entraîner au tir à l'arc et à briser l'arc que tu m'avais offert. Je n'avais même pas le droit de quitter la villa sans lui. He was your husband. He's allowed to do whatever the fuck he wants, and you're still not allowed to kill him. Yulia, please. I do not want to see you hurt. Surrender peacefully. That sounds like a threat, little man. Threatening the wrong person can get you killed. What? Are you her gladiator lover or something? What do you mean? Usually, what I say. Arrête, personne ne va mourir aujourd'hui. Tu sais que je suis innocente, mon frère. Innocent? I can't even recognize you. My sister was a kind and happy person who always... Qui t'a toujours protégé pendant que ton père te forçait à devenir quelqu'un que tu n'es pas. That you did, didn't you? In return, it was always you who was beaten. That wasn't fair. But life isn't. Tu me dois donc une faveur. Maintenant, c'est à toi de me protéger. Very well. I will try to convince Mother. We're leaving, men. Yulia, stay out of sight. You handled that very well. Why did he leave? Il veut simplement me protéger. Yet it looks like he doesn't know how. Ah non, il sait pas faire. En tout cas, ça fait une quête de plus de fêtes. Et il ne nous reste plus qu'à rentrer bien tranquillement à la villa. Pour enfin terminer l'acte 1. Allez, c'est parti. On va aller à la villa Aquilia. Je pense qu'on a fait le tour. Même si le bouclier nous aura coûté une vraie fortune, vendre le vin aura bien arrondi notre budget. Et ça, c'était plutôt bien. Là, je suis assez content au final. Ça m'aura embêté juste de dépenser 2000. Donc ça, non. Allez, on va revenir jusque là. Cinero, c'est plus là. Bon. Excuse me. Good evening. On va aller parler à maman, du coup. Ça, c'est quoi? Les couleurs de la Légion. Mais qu'est-ce qu'on a? On a débloqué pas mal de choses. Il en reste encore à débloquer. Emblème de prétorien. Mithridate, Mysia, Thracia, Troas, Lesbos. On va rester là-dessus. Couleur de la Légion, c'est pareil. Les emblèmes de la Légion. Il en reste quand même pas mal à débloquer. Hein. Et les trophées. Donc on va rester comme ça et on va parler à maman. Is everything well, dear? Terminé l'acte 1. Notre position s'est beaucoup améliorée grâce à mes accomplissements en Grèce. Et il est temps pour nous de commencer à restaurer la villa et à développer nos affaires. They told me Lucullus is your patronus now.
That means our family reputation will be restored. Tout à fait. That and more. L'Oculus. Ravi de te voir. Lucius, Liliana. Oh, et avec notre petite sœur en plus. It's so good to see you again, Mother. And brother, you're back. Isn't that a beautiful sight? Salé. You are the patriarch of this family now. The well-being of it is your primary concern. The villa is yours. All of your rights are restored. Congratulations. Merci beaucoup à toi, Lucullus. I don't know how we can ever repay you, Lucius. There's no need to repay anything. You of all people should know that, Claudiana. This was not a transaction. Je trouverai quand même un moyen de te remercier. I'll keep that in mind. Is that it? But what if Don't they... worry, Claudiana. No one can harm your family as long as I am alive. Everything will be fine. Ouais, mais si tu te fais assassiner... Acte 2, à l'Afrique. 5 années passent tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Aucune quête active, ok. Good morning, dear. Have you slept well? Comme toujours, mère, je dormis comme un bébé. Dans mon rêve, je nageais dans une rivière fraîche. Une meute de chats domestiques semblait monter la gare. Cats standing guard. Against whom? Will they stop the northern barbarians by their sheer fluffiness? I heard in the east people think that cats guard the gates of the underworld. Peut-être que les dieux essaient de me dire que je dois être prudent. It is always wise to be careful. There is a thing. He asked to see you, Lorco. He says he has a business proposition. Intriguant. Ça pourrait être une preuve de bonne volonté. Lorco, quelles affaires pourrais-je vouloir faire avec cette ordure meurtrière? Goodwill, Lorco. Unlikely. If anything, he's more devious than his brother. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Whatever you do, be careful. Oui. Devenez. Sinon... Is everything well? Ok. Do you need me? Excuse me. On va quand même vérifier s'il n'y aurait pas des petites choses. Ici, non. Ah! Non. Have a good night. Cineros. That boy who always asks for you hasn't been... Gardening is the pinnacle of civilization. He became... Good morning, Domine. I've been waiting for you. Deianira had a stern twin. You jest, I'm sure. If anything, I've grown a bigger belly. Nous devrions rendre visite à Lucullus. Je me demande ce qu'il fait. I can't think of a reason why he would not be doing well. I've heard Nasamones is a land of forbidden pleasures. Alas, it's too far away. But speaking of our friends in high places, it might be worth going to the Senate this afternoon. Tullius Cicero is holding court there today. You might learn something. Ah ah. Le vignoble se porte bien, je suppose. It is generating quite a bit of income, even though our recipes are old. The grape seed we have imported from Gallia produces tasteful drink. There's always room for improvement, though. Très bien. Allons au marché, il semble que j'ai un rendez-vous. That you do. And I can buy some groceries while we're at it. Ok. Have a good night. Donc je pense qu'on sera au moins deux. Est-ce que Deianira est toujours chez nous? Elle est là, mais je peux pas lui parler pour une raison que j'ignore. Bon, ben on va sortir de la villa. Bon, je suppose qu'il y a toujours rien de
De cacher, on dirait pas. These damned crows and their indiscriminate defecation. Le Sénat. On nous a parlé du Sénat, donc on va y aller. On va voir ce qui s'y passe. Ouais, parce que c'est la quête principale, donc on va quand même se balader un peu partout. On nous a dit que Cicéron faisait quelque chose ici, donc... Ben, je vois rien. Ah si, voilà. Marcus Tullius Cicéron. Salve, legate. What brings you to the Senate today? À vrai dire, je te cherchais. That's never a good sign. As-tu des problèmes ou quelque chose? Me? Hopefully not. That would be awkward, considering what I usually do. I tend to get people out of trouble, legate. Providing the trouble is legal in nature, before you ask. The Senate doesn't have a session today, but I have to talk to my clientes regularly. That is why you can usually find me here. Je vois, et puis-je t'emprunter un peu de ton temps? Of course you may. As long as you're willing to give it back when you're done. Ok. Que fais-tu exactement? My duty to the people of Rome. In other words, politics. I am known for defending people's rights, too, when they need it. Comment pouvons-nous connaître les droits dont nous disposons? Prior to the writing of Lex Duodecum Tabularum, our rights were determined by the likes of Tarquinius Superbus. Now they are written down for all to know. It is not that easy, of course. Laws and situations evolve. But at least the rights of our people are not subject to the whims of a madman. Et les personnes analphabètes, comment peuvent-elles connaître leurs droits? That is where I come in as a lawyer. Knowing their rights is a citizen's duty. But even those who fail at that duty deserve to have their rights defended. Devoir, je n'ai jamais entendu personne parler de politique en ces termes. That saddens me, but it does not surprise me. Our virtues are in steady decline. Many people enter the world of politics for personal gain, for the status it brings, all the money. We must work for the good of our society. It is the will of the gods, and therefore our duty. Tu penses que les dieux ont voulu que tu sois politicien? Indeed. It is implied. Why else would they give us reason? Reason is what men and gods have in common. It is what separates us from beasts. That reason must be used for the betterment of mankind. Je vois. Is there anything else you wish to discuss? J'ai une autre question. I can spare some time. Go ahead. Is there anything else you wish to discuss? Quel est le rôle des consuls? Neither the Senate nor the consuls rule Rome. Senators and consuls are supposed to be subservient to the people. No one but the citizens can know what's best for them. Public servants fulfill their needs and wishes. Senators should represent the people, not rule them. Et les étrangers alors n'ont-ils pas de droit? They are subject to their own rules, and not everyone can simply become Roman. Tu ne t'entends vraiment pas avec Caton, n'est-ce pas? What makes you say that? I'm actually quite fond of his company. Il ne semble pas approuver ton choix de client. That is true. Cato thinks an immoral or obviously guilty client does not deserve defending. I disagree. We broadly believe in the same ideals, though. On raconte que tu défendras tous ceux qui acceptent de payer, est-ce vrai? A fair question. What do you think? Chacun devrait toujours défendre la cause juste. Ah. Cela dépend de l'argent, je suppose. Does a person's wealth change the truth? Certainement pas. La vérité est immuable. It most certainly is, even though we do not have the faculties to completely grasp it. I defend people because I simply like the art of rhetorics. Furthermore, my defense tests the system. If I can defend a guilty man successfully, that means the system is flawed. A flawed system cannot be just.
Alors, qu'est-ce qui est juste et moral selon toi? Simply put, reason. We've been granted reason by the gods. I like the art of rhetorics because it helps me apply reason. Not because it gets me drunk or anything like that. An Epicurean would enjoy that in his misguided worldview. They believe life is all about pleasure. Perhaps. Your argument makes sense. But I still think you're giving them too much credit. M'apprendras-tu quelques-unes de tes techniques rhétoriques? Ah oui, ça on veut bien. Your understanding of the art is probably better than you think. Suppose there is a chest. Inside the chest is something you desire, but the chest is locked. Now I believe you would first look into your pockets and find out you're already in possession of the key. Logically, that would be the first thing to check. But let us suppose you can't do that. What other solution will you try next? Alors, ethos ou bien pathos. L'art d'utiliser le pouvoir de votre autorité ou vos capacités pour obtenir ce que vous voulez. En exerçant cette pression, je peux briser la serrure ou le coffre lui-même. Ou bien pathos. Manipulation émotionnelle. Pour l'instant, j'ai la logique. Et vu que je suis un... On va partir là-dessus. Je peux briser la serrure ou le coffre lui-même. Indeed. It is crude. Oui. The same principle can be applied to people. Bring enough force to bear and any argument will crumble. You are an important person from a distinguished family. You have commanded a legion and secured glorious victory for Rome. All of this grants you a natural authority that lends weight to your otherwise subjective opinions and personal beliefs. A person's ethos is not just about all the ways you can threaten and intimidate, but about using the weight of your experience and reputation to support your case. I have enjoyed this discussion, and I hope you have benefited from it. Oh. If you'll excuse me now, I have to talk to a client. Galéo a appris l'atout ethos. Oh, alors ça c'est très très bon, gestion du groupe. Les cheveux gris maintenant. Atout logos, constitution et ethos. Ah, c'est très bien ça. Très très bien. Du coup maintenant on va aller place du marché. Ça pourrait nous servir cette nouvelle habilité d'ailleurs. Là on peut pas aller. Là on peut aller. Ok, allons-y. Donc ça veut dire que sur les 3 possibilités, on en a déjà acquis 2. Acquis. Du verbe acquérir. Acquis. Parler français, ça devient dur parfois. Chirurgien, on lui a déjà parlé. Est-ce que, à tout hasard, on va quand même aller lui reparler aux différents PNJ. Free medical advice, salve legate. Of that, I have. Oh, j'ai 5008. Ok. Linen is not so difficult. Ça c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui parler? Ah non, il est plus là du coup. Personne, peut-être Sextus. Et puis après on ira faire la quête. Oh, sympa le four. Donc c'est ici qu'elle doit être. Normalement sa fille a travaillé. I didn't expect you to come around again anytime soon. I'm afraid I have no more ancient artifacts lying around, if that was your hope. Oui, c'était ce que je pensais. Tu me connais bien, hein. Bon, ceci étant dit, on va venir jusque là.
Mhm. The poor woman, having to debase herself like that. Hopefully things will turn around for them soon. What were you doing at a Popina? Alors là, je le sens pas. Je vois l'archer ici. Là, c'est fermé. Ça sent l'embuscade. Hein. Salwe, it is good to see you after all this time. Je suis heureux de te voir aussi. Moi aussi, Vitellius Lurco. Félicitations pour ton élection au Sénat. Oh, thank you. My reputation as a man who puts Rome above all else made the election campaign easy, fortunately. I'm pleased that you did not let our relatively sordid history get in the way of a business transaction. Je ne peux pas vraiment dire que notre histoire sordide soit à mon œuvre. I'm going to respectfully disagree with you. We carve our own path through life. It is up to us to decide through whom we carve. Tell me, do you like managing your family's vineyard? C'est un travail paisible et j'apprécie le bon vin, comme tout Romain. Rome wasn't built on peace, nor will it survive on peace. I've heard tales of your battles, Legate. You are a wolf. You're the kinsman of Romulus himself. We are very different, you and I. That's why I think we could work together instead of undermining each other. Je t'écoute. I believe Rome is in grave danger. It is nothing new, of course. We always had enemies within and without. They always disliked what Rome is and what it stands for. But in the past, Rome used to be a force to be reckoned with. Était? We have grown lazy and soft. Our republic and its myriad procedures slow us down. These days we're more interested in talking about things we should do rather than actually doing those things. We do need a new Rome, though, unshackled by the limitations of our ancient system and bureaucracy. It will be a Rome of strong minds willing to make difficult decisions. More importantly, it will teach our enemies to never underestimate us again. I have made my preparations, and I want you by my side. La politique ne m'intéresse pas, fais ce que tu veux. Don't be so hasty in dismissing my idea. I'm sure I can convince you of the validity of my cause. What I'm going to show you will shock you. You'll see why Lucullus is in no position to do anything for Rome. Des affirmations audacieuses venant d'un homme qui n'a jamais été impérator. Mais je t'accorde le bénéfice du doute. I would not hesitate to serve Rome in war, should the opportunity arise. You will not regret listening to my offer. Wale, until next time. Ok, il y a eu des points. Et il est temps de rentrer chez nous. Alors on va voir... Ouais, Deinara, je vais te donner ton point tout de suite. Alors toi... Protection, non. Ange gardien, mur de bouclier. Charge de taureau. Ça lui conviendrait bien, ça. Hein, on va partir là-dessus. Et donc, du coup, eh ben, on va rentrer. J'étais sûr qu'il allait avoir une embuscade. Hein. Par exemple. Good day. You are clearly a well-bred young man. I will offer you a choice. Your money or your life. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. I'm afraid you're quite mistaken. I believe the meaning was you will regret doing this. Oh, kill them both. So, Wete people, shall we even the odds? Your timing is impeccable as usual, Kaiso. You save us again. Always a pleasure, old man. Let us not turn this into a habit, though.
Ok. Alors. On va commencer par ça. C'est ça que j'aurais dû faire pour commencer. Pourquoi je peux pas? Si je viens ici là. Je peux pas m'équiper d'armes. On peut faire ça. Oh. Dommage ça. Bon, toi du coup. Tu vas venir là. On va te mettre à terre plutôt. On verra. Toi tu peux pas faire grand chose, ok, on va faire ça. Ouais, toi tu vas bien au cac, ok. Toi tu peux rien faire. Ah si, tu me tires dessus quand même. Ah non, c'est sur l'autre que tu tires, pas cool. Ça c'était joli. Oh, t'es empoisonné. Sérieusement? Bon, on va commencer ici. Ok, là-dessus on est bien. On va passer ici maintenant. Alors. On peut faire ça. On va faire ça sur toi. Parfait. Comme ça, on va pouvoir faire ça. You are mostly fine. Get back into the fight. Ok, là on est pas mal. Allez, il en reste 4 à tomber. Entre 1 et 3. Pourquoi? On va rester comme ça. Toi, tu récupères ton bouclier. Ouais, tu subis des dégâts de poison. Oh, joli. Alors, si on fait quelque chose comme ça.
Hop. Un 3 et 3. Ah non, c'est qu'on doit... Ah, c'est les couteaux, d'accord. Ça. Toi, tu pourrais y prendre. Oh, ça, c'était joli. Très joli, je dois dire. À toi, maintenant. Voilà. Toi, tu meurs. Au prochain tour, tu y passes. On est bon. Oh, il n'y a pas une attaque d'opportunité là? Ah, c'est dommage ça. Ben, normalement, on devrait résister suffisamment. Joli. Alors, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Ça. That must have hurt. C'était mal joué ça de ma part. Ok, c'est fait. C'est la victoire. On aura utilisé beaucoup d'objets cependant. Where is Vitellius Lurko, one wonders? In Tartarus, hopefully. But that's not important. A messenger arrived this morning. It is Proconsul Licinius Lucullus. He says I should find you as soon as possible, and you'd know why. Ce n'est pas une coïncidence, Lurko, cette attaque est maintenant Lucullus. If I know Dominus Lucullus, he would have sent a rider for you with all the instructions. Cineros, trouve Bestia et Kalida et ramène-les à ma villa. A reasonable precaution. We may soon need their assistance. You should go ahead. I get the feeling time is of the essence. Ok. Bon, on va commencer par fouiller les corps. Un petit peu de monnaie. Ouais, c'était pas foufou. En même temps, on n'attendait pas grand-chose non plus. Hein. Un petit peu d'argent, ça c'est cool. Et des lames afin de refaire des couteaux. La gestion du groupe inventaire. Ouais, on est à Rome, j'ai toujours pas le droit d'équiper des armes. On va retourner à la villa. Il aura attendu 5 ans avant d'essayer de s'en prendre à nouveau à moi. Mais ça va pas le faire. Et on va faire une petite sauvegarde aussi. Ouais, tout le monde est ici. Alors.
It arrived just after noon. The rider insists on giving the message to you. It appears this woman was instructed to meet you here as well. The proconsul just told me to find you. Said you'd know why. I've been tempted to come back and visit you a few times. Things just always got in the way. The message, please. You must leave everything and come to Nazamones immediately. We're in grave danger. And I'm afraid in this case, we refers to both our family and Rome itself. Aïe, 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 Lurko. It seems we have underestimated Vitellius Lurko. Although the little brother wields no political power of significance, he is the de facto leader of his family. An ambitious man who isn't reckless makes an enemy to be reckoned with. His friendly demeanor masks a molten core of vengeful desire. He still remembers how we dismantled their illegal operations in Asia. And I'm afraid he wants our lives in return. I have reason to believe Lurko is planning something big. My speculatores say he's preparing to remove me from my position in Nazamones by force and make it look like a local uprising. If he succeeds, Rome is likely to lose control of the entire territory, giving Lurko the perfect excuse to challenge the current consuls. We cannot allow him to go ahead with this plan. Absolument pas. I need your help. Reconstitute Legio Victrix. I know they are still loyal to you. Then sail for Nazamones immediately. A battle-ready army will be the last thing Lurko would expect. Do not despair. Know that the sun is brightest following the darkest day. See this as an opportunity. If we can turn the tables on Lurko, we can at last expose him for the crook he is. I await your arrival anxiously. Your Patronus and your dear friend, Lucius Licinius Lucullus. I could not find Calida, but I have brought Bestia. Ouais, Calida est déjà là. I arrived before any of you did. You're looking good, Bestia. You have recovered from our last fight? The injuries were not a problem, but I still owe the arena master for all the damages we caused. C'est bon de tous vous retrouver ici avec moi. It is like old times. I guess this means trouble. Lurko prépare quelque chose. La vie du proconsul est en danger. Que la Légion soit prête à embarquer dans 2 jours. We should leave as soon as possible. But... Qu'y a-t-il, Casseo? Tu sembles mal à l'aise. I don't think I'll be able to leave Rome so easily. Ah, ton histoire de femme et d'enfant. Is this about a woman again? In a way it is. Do you remember that seller who approached us at Marcellus Vipsanius's? En effet, qu'a-t-elle? Well, it turns out she was telling the truth, at least partly. She has given birth to a baby girl. Eh bien, tu es devenu père, c'est merveilleux. Thanks, I guess. Apparently she tried to escape from Vipsanius, who incidentally is her dominus. The problem is, they're blaming me for it. L'as-tu aidé? Of course I didn't. If I ever decide to help another man's sewer escape, I will most certainly succeed. Marcellus Vipsanius has a reputation for mistreating his Seruae. She claims to be the mother of my child. Perhaps she is, or perhaps she just knows Vipsanius and his people are naive enough to believe her. Si Neros trouve un avocat et règle cette affaire, je paierai les frais. This may take a few days, but I'm sure we can prove these allegations have no merit. Thank you, Nagate. I will now take care of our preparations. We leave as soon as possible. Be careful, child. Ne t'inquiète pas, Momo. Do not worry, Domina. I will make sure we return home safe and sound. Succès de la quête. Tous les prétoriens gagnent 100 XP. C'est cool. Recrutement de légionnaires. Ah, et ça, c'est très égyptien. Donc, direction l'Afrique.
Salvete, travelers. Welcome to the villa of Lucullus of Africa Proconsularis. State your identity and intentions. Je salve légionnaire, je suis Narev Achillius Galeo et je me présente à sa demande. Laisse-nous passer et informe le proconsul de notre arrivée, je te prie. My apologies for not recognizing you immediately. It's been a long day. The proconsul is currently preoccupied. Please wait in the courtyard while I relay the news of your arrival to him. Compréhensible, le travail d'un proconsul ne s'arrête jamais. Nous attendrons ici, mais je te prie de bien vouloir informer immédiatement le proconsul. Mes hommes sont fatigués après leur voyage et ont besoin de nourriture et de repos dès que possible. Legate, a word. Oui, tout à fait, dis-moi. Vos armes confisquées vous ont été rendues. Ah, parfait. On va faire une petite sauvegarde. Parce que je m'attends toujours au pire. I don't think he recognized you. En effet. Où veux-tu en venir? This doesn't smell right. Something's up. Comme quoi? Little things. His armor is a bit too small for his body. He never called you by name. And did you notice how he failed to pronounce the proconsul's full name? It is said he who possesses a deceptive heart sees only deception in other people's hearts. And it is known that women are deceptive by nature. N'importe quoi. Wow. And that is why you're old but still single, Cineros. Bien dit. Well, to err on the side of caution is wise. Finally, some truth in the old man's words. We should kill them all. Mais non, ah, tout de suite. Well, that is not exactly what I was going to propose. In fact, it's quite the opposite of Killing everyone is the most cautious option. Are you sure you know the meaning of that word? So what if he's rude and his behavior is not proper? Obviously, he's not Roman. Je suis d'accord avec Khalida que tout le monde dissimule ses pugios, au cas où. If you wish. I don't think it's necessary, though. Parler aux serviteurs devant la porte de la villa. Eh bien ça, c'est ce qui nous attendra dès le début du prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, on essaiera de savoir de quoi il en retourne exactement. Dans tous les cas, n'oubliez pas le clap, commenter, liker, vous abonner, partager. Car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.